আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি সাজবিন সিস্টি প্রেজেন্টের নাদার একটা ব্লগে। তো ব্লগটা মূলত একটা আউটসাইডের লেগে আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম অ্যান্ড স্নো স্টর্ম হচ্ছে এইসব, এটাই আর কি আজকে ব্লগের মধ্যে থাকবে। কী পরিমাণ স্নো পড়ছে, কী পরিমাণ স্নো স্টর্ম হচ্ছে সেগুলোই দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। It's crazy weather in Saskatchewan. ভিজিবিলিটি 1 কিলোমিটার না, আরো কম, ভাই কত 200 মিটার। জানাটা সব টাফ হয়ে যেতেছে পুরো সাইডটা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। সূর্য মামা একটু দিছে একদমে। কিচ্ছুই দেখা যাচ্ছে না, বাতাস গাড়ি ডান দিকে নিয়ে যাচ্ছে, বাতাস।
ওয়েদারটা আস্তে আস্তে সুন্দর হইতেছে, বাতাসটা একটু কমছে। স্নো আর স্নো, প্রচুর স্নো পড়ছে এই বছর। ডানে কি পরিমাণ স্নো! একটু কমছে, আগে আরো বেশি ছিল। তো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ। চলার পথে জাস্ট একটু ক্যামেরা বন্দি করলাম কিছু মুহূর্ত। ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আল্লাহ হাফিজ।